ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇਖ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿੜਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾਉ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੁਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਜਗਨਾਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਘਟ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ।
ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has composed today's Hukamnama in melody, the rag called Jatsri. Combine the two rags, rag Jat and Siri, makes the rag Jatsri. It creates the gentle and quiet mood. Ultimate purpose of the rag is to provide the focus to the mind which is very fickle, very mercurial, very unstable. Guru Maharaj describes in the Bani that sitting physically in one place, mind runs around in 10 directions. In an instant, nimak mahe char kunt fir aave. It is faster than the speed of the light that our mind can run around in 10 directions instantly, in no time. So it is a real challenge to stable this mind, to have focus in what we are doing and what we are reading or listening to. So Guru Ramdas Ji Maharaj has given the instructions to sing the Hukamnama in Rag Jatsri, and also the accompanying beat of the Jodi, Tabla, which is essentially a drum, needs to be in the first house. Today's Hukamnama has 4 parts. Chau Pade. Chau means 4, Pade means parts. Guru Maharaj reveals that God is precious. God, who has created the whole universe and owns the universe, is priceless, like jewels, diamonds. And good news is that priceless God, amazing and fascinating God, merciful God, abides within us and around us. People work so hard to earn the worldly wealth. There are so many people who have collection of diamonds and jewelry. They have so much money in their bank balance. Question is, are they fortunate? Are they lucky? The answer is, all that wealth, the worldly wealth, is for this world. But there is another wealth Guru Maharaj talks about, which is the true wealth. True wealth works in this life and the next life. And that is what we are after. Sacha Tan. The Sacha Tan means the true wealth is something we need to earn and accumulate. And Guru Ramdas Ji Maharaj gives us the technique, the wisdom, how we can earn that true wealth. एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीर है रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा. The true wealth of God's presence, which is priceless like jewels and rubies and diamonds, is present within my heart. How beautiful. Many people in this world, they do not realize that the true wealth is within the heart, within the mind. And Guru has helped me to reveal that wealth. Mera here hai ratan naam har basya, gur haath taryo mere matha. When Guru placed the hand of wisdom upon my forehead, I realized the true wealth of God's presence within myself.
God who can be described in 3 words, Ik Onkar Satgur Prasad. That's the beginning of the Hukamnama. These 3 words are called words of Mangalacharan, the words of praise for God. God who is Ik Onkar, God is word. Word is Onkar, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj placed Ik in front to signify there is only one God. There is only one word that created the whole creation and maintains the whole creation, manages the whole creation. नामै ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुर नाम न जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखै साथ न जापै. The whole creation has been created from God's word, God's name, and that name is Omkar. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj signifies to realize the true wealth, we have to contemplate, ponder over Ik Onkar. There is only one word. The sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj are explanation of the word Ik Onkar, which is the true name of God. And Guru Maharaj reveals to be able to find the true treasure within the mind, we have to study Guru Granth Sahib Ji. Jo prabh ko mil boch hai khoj shabad mein le. We have to contemplate the Bani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj so that we can realize the true treasure of presence of formless God within ourselves. God is Satgur. Ik Onkar Satgur Prasad. Satgur means who is this true Guru, the source of true wisdom, and Prasad means the God is source of mercy and the blessing and the bliss. If you talk to people in this world that why you are chasing the worldly wealth, why don't you actually pursue realization of Almighty God, your creator? And people don't want to know God. People are very busy. Everyone's life, even you look at child who is only 4-year-old, he or she is busy on the tablets or mobile phones, watching videos. Children know how to operate the mobile phone and tablets better than a 60-year-old and 70-year-old. No awareness, no education. That purpose of this life is to get in tune with God, realize our Creator. Guru Ramdas Ji Maharaj beautifully reveals that fact. Hira lal amolak hai pari, bin gahak mika kakha. This is the next Hukamnama, where Guru Maharaj describes when he was asked question, why people aren't interested in realization of God. Why don't people meditate? And Guru Ramdas Ji Maharaj replied, you may have the most precious diamond with you, but without a true customer, that diamond has no value. But when Guru gives the word wisdom, people who are unaware of the true wealth, they start realizing how important it is to realize God. Ratan gahak gur sadhu dekhyo tab ratan bikano lakha. People appreciate the value. It's like a little child. When child is given lot of wealth, lot of notes, child doesn't appreciate. Child doesn't know the value of that money, the wealth, the jewels,
spreading around. Child will play with them, chew them, tear them, but when child get wisdom, same money that child or that adult will take care of, will try to invest and multiply. Exactly the same manner, when Guru reveals to us the most precious blessing we are here to receive in this human life is realization of God. And those who are blessed understand that, recognize that blessing, and work towards it. So today, Satsanga ji, Guru Ram Das Ji Maharaj reveals that people ask, what is there in realization of God? What do I get? Because everyone has questioning mind. What do I get if I realize God? Very genuine question. Why should I spend time in meditation? Very good question. You'll find the answer around you. You don't have to go very far. Nowadays, the companies are engaging the spiritualist, people who can connect people spiritually to the divine force, the divine power. Reason being, people are suffering from mental health. And it has been proven that the companies who invest in connecting people to divine power, the work output has increased. People are more efficient. People are more focused. A lot of people who suffer from mental health, they attend the yoga classes where there is a meditation, where there are techniques taught to focus the mind and create the positivity in mind. When you watch the television and media nowadays, there's so much negativity, and that negativity transfers on to people who watch it. So we need to be very careful how we expose ourselves to the media. We need to be very, very disciplined. So what is the benefit then? Guru Ramdas Ji Maharaj reveals that benefit. Janam janam ke kil bikh dukh utre, Guru Naam diyo rin latha. People are suffering around us. There's so much physical and mental abuse. There's so much suffering around the world. Guru Maharaj reveals all that suffering will vanish through meditation of God, with realization of God within. The sins, the bad karmas, which are the cause for the suffering, are wiped out from the slate of mind. Our mind is like a slate. In computing terms, our mind is like a hard drive. So when we meditate, all the viruses, all the junk is cleared from our mind, and our mind becomes immaculate. There is clear thinking. There is positivity in our thoughts. And Guru Maharaj reveals, this is because Guru has shown me the way to realize the true treasure within my body. And all my debt has been paid. Guru Naam Diyo Rin Latha. The debt is when we receive the blessings from God and we do not pay the debt back. And this has been happening from many, many lives. God has given us the life. We think this is our body, but in fact, this is God's body. Nothing belongs to us. But it is our ego that makes us think, this is my body. This is my family. I have worked very hard to get this job. I have worked so hard to become president of the country, but we do not realize our ego is destroying us. जिसकी बस्त किस आगे रख है, प्रभ की आज्ञा माने मत है,
ਉਸਤੇ ਚੋਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। Body belongs to God, whom it belongs to. If you place this body in front of the owner of this body, God will bring prosperity in your life. There'll be joy in your life. There'll be bliss in your life. But we think this is ours. That's where the problem is. So that debt has been now paid, because previously I used to think this is mine, this is mine, this is mine. So debt was increasing. Now I have placed this body surrender to the Creator whom it belongs to. All my debt has been paid. So what is Guru's wisdom telling us? Guru Ramdas Ji Maharaj reveals that through Guru I have found out that my mind is playing up. My mind is very mercurial. It's very unstable. So the way I can make this mind stable and peaceful is Mere man paj Ram naam sab artha. Convince my mind that if you meditate upon God, surrender yourself to God, sab artha, you will get everything. There will be nothing lacking in your life. Gur pure har naam didhaya, bin naame jeevan birtha. The perfect Guru has planted that adoration, the passion, the strength, the wisdom to plant God's name and realize God within myself. And without realization of God and God's name, which is exactly the same thing, this life is absolutely useless. Raha. Bin gur mod paye hai manmukh, te moh maya nit fatha. Tin sadhu charan na seve kabhu, tin sab janam akatha. Without the Guru, one remains ignorant and dumb, and one remains absolutely engaged in the materialistic pursuits, doesn't want to know about God. Then sadhu charana seve kabhu, they never serve the sadhu, the Guru, and their life is absolutely wasted. Jin sadhu charan sad pag seve, tin safleo janam sanatha. Those who serve the lotus feet of the Guru, which simply means who contemplate upon the Bani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, the sermons, the teaching of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and apply in their life, they are blessed to realize the Nath, the Lord and Master. This word is so amazing. Then Safaleo Janam Sanatha. Janam means human life. Safaleo means fruitful. Sanatha means to become one with the Nath, the Lord and Master. So those who obey the Guru, their life becomes fruitful. In that they realize the Nath, the Lord and Master. Then Guru Maharaj reveals that not many people are able to realize God. Reason is the humility is missing from their lives, which is revealed in next line. Moko kijai das, das dasan ko, har daya tar jagnatha. O Lord of the universe, shower your mercy upon me so that I can be humble enough to serve the slaves of your slaves,
That's the third level Guru Ramdas Ji Maharaj has dropped himself and asking for this blessing. Bless me with the humility to serve you, the slaves of your slave. This is amazing. Satsanga, without the humility, no one can meditate. No one can be spiritual. To progress spiritually, to elevate our consciousness, we need to be humble. Guru Maharaj reveals that fact as well in Gurbani. आपस ते जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा. Those who consider themselves the lowest of low, they are classed the highest by God. They are accepted by God. So it is very clear. Now, group of people, they saw an advertisement. This is quite interesting story, but there is a lot of education. They saw advertisement that in India, in a certain town, there are meditation classes. You can learn how to meditate and how to be peaceful. So group of people went there. They spent 2 weeks in meditation. And I was talking to one of the people who had been there. And he said it was very good, very relaxing. Of course, it's going to be relaxing when you are away from the world. A real test is when you land in this materialistic world, when you have to deal with people. So when they were coming back, the coach driver didn't turn up and they missed their flight. And everyone was so angry when the coach arrived, the next coach arrived. They just wanted to beat up the driver. And he himself told me that we lost all the fruit of the meditation. But remember, when you meditate in true sense, you are very content. You are very peaceful. You deal with everything in a peaceful manner. So you don't disturb the peace around you. And you accept that whatever has happened, it has happened in God's will. That is the state of contentment. Because meditation brings the contentment in one's life. हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझाता हूं मैं कहे ना कोई. Everything is happening in God's will. We need to realize that and move on with 100% faith in God. So, essence of this story is people think they are meditating, but in real life, their actions do not reflect the elevation of their consciousness. The meditation doesn't reflect through their action and speech. They still tell lies and still speak rude. Even Guru Ramdas Ji's own sons, he had 3 sons, Baba Pithichand, Baba Mahadev Ji and Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Youngest son, Guru Arjan Dev Ji Maharaj, was able to have the blessing of Guru Ramdas Ji Maharaj, whereas the oldest son, he acted very cunningly so that he could be the successor Guru, but he wasn't successful at all because of his cunning nature and selfish nature. Only Guru Arjan Dev Ji Maharaj, with his humility, with his obedience, was chosen to be the next Guru. And as a result, Guru Arjan Dev Ji Maharaj became the 5th Guru of the Khalsa Panth. In the last 2 lines, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चलै मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चलै मिलन था. This is a beautiful prayer. God, I'm absolutely blind and ignorant. I don't know where I'm going in my life. And I don't have wisdom
to walk on the righteous path. How I can walk on the righteous path and realize you? And Guru Maharaj sums up and concludes, Hum andle ko gur anchal dija, Jan Nanak chal hai milan tha. Only Guru Granth Sahib can show me the path, the righteous path. Walking on the righteous path, I can become one with my Creator. Realize my true parent. तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे. So may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਉਹ ਧਨ ਜੋ ਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, जो प्रभु का नाम नो नित अमृत, प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम. प्रभु के नाम दी, प्रभु के मिलाप दी इन्नी कीमत है साध संगत जी. महाराज ने नो निध कह के इस नाम की वडियाई दी है, नाम नू वडियाई दी है. नो निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम. पर सवाल उठता है, इस धन ਨੂੰ किस तरह ਅਸੀਂ ਖਟੀਏ. गुरु महाराज कृपा करते हैं, गुरु ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਗੁਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਸੁੱਟਦਾ. ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਫਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਬਿਖ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਨ ਲਾਥਾ. ਉਹ ਭਾਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਧਨ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਹੈ. ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮੱਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ. ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ. ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ. ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਅਰਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਮੂੜ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲੈ ਮਿਲੰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।